ஜூன் 5ஆம் தேதி எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க. அது இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு வந்து போதைப் பொருட்களை ஒழிப்பதற்கு சாக்லேட் வடிவத்தில் எல்லாம் கொடுத்து மாணவர்களை கெடுதல் பொருட்களுக்கு எதிரான வேட்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறபடியாக பள்ளிகள், கல்லூரிகள் இந்த பகுதிகளில் தனிப்படை அமைத்து கண்காணித்து வருகிறது. knowledge, understanding, and knowledge about them. Take away all kinds of fears and anxieties in their flow. You hold their hands strong. Take away all the negative attitudes in them, which are like stumbling blocks towards the dreams long. Says, the horse is prepared for the day of the battle, but the victory and all through their lives long. Bless each one of our children
with good health and strength, Master, and cover them under your wings, Master. Pandemic, touch any one of our children, Master. Principal, coordinators, and all the heads of our institution, Master. It is so distinct because it is managed by the best teacher awardee of both the state and the nation. Our chairman is an educationalist who holds double doctorate degree, one on social work and the second is on education. More than 3 decades he is teaching successfully. His experiences are shared to every one of us. Sir is a person who knows to respect every fellow being, be it an educated person or an illiterate, an elder or just a kid of KG, whatever it is. Words from such a personality, I here call upon the man of prudence, chairman of Zion and Almond Group of Schools, our pride and guiding star, Dr. N. Vijayan, to share his peace of mind to the gathering. Good morning. Dr. Ravi, Commissioner of Police, Captain N.S. Mobi, Assistant Commissioner of Police, Silo Bridge, Assistant Commissioner of Police, Intelligence, ADC, other senior officials of the police department, friends from media, respected principal and staff members and beloved children. It's really a wonderful day for me that such an important occasion is being now there before you. 14 years of your stay, starting from at the age of 3, you are now a complete human being, mentally, physically, psychologically, physiologically, academically. You are almost a complete human being as on date now. 17 years, your parents have just given birth and remaining everything you have been adequately, appropriately managed, and now, as I said, you are a complete human being. All said and done, the final part of the school education, final part of any event, pressure தான் முடியும். அது எந்த ஈவெண்டாக இருக்கட்டுமே, லாஸ்ட் ஓவர் இன் கிரிக்கெட்டாக இருக்கட்டும் அல்லது 1500 மீட்டர் ஓட்ட பந்தயம் கடைசி ஸ்டெப்பாக இருக்கட்டும், யார் எந்த கும்பலாக இருந்ததுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும். இது ஐ நோ பிகாஸ் வித் யூ with the kids for more than 32 years of my teaching experience. It's my experience. குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கு கிரிக்கெட்டர்ஸ் பெரிய லெவலில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஏன் சார் கூட இருக்காதா கண்டிப்பா இருக்கும். எல்லாருமே ஃபைனல் போட்டால் ஈவன் ஒரு இட் இஸ் பவுண்ட் டு ஹேவ் சம் கைண்ட் ஆஃப் அன்எக்ஸ்பெக்டட் அன்டிசர்வபிள் ப்ரெஷர்ஸ் லைக் டு கம் ஆன் டு அஸ். குழந்தைங்களுக்கு இன்னும் போர்டு எக்ஸாம் the first challenge that you have missed both 10th and 11th board examination, first board exam, that too for pandemic period almost you missed about 50% of activity days. Though portions reduced by 60% கொண்டனா கூட board exam போது என்ன this is what is going to be matter for you for deciding your option career etc. at the end of exam results இதெல்லாம் தான். அப்போ குழந்தைங்க டென்ஷனா இருக்கிறாங்க போது இமீடியட்டா என்ன Professor Ravi, Dr. Ravi எனக்கு முன்னாடியே தெரியும். ஒரு I happen to play with him from Coimbatore. ரெண்டு பக்கத்தில் உட்காந்து ரொம்ப பேசிட்டு இருந்தோம். நான் சொன்னேன் இப்படி ஸ்கூல் வச்சிருக்கேன். ஆமாம்மா ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி. பட் ஹியர் அண்ட் தேர் ட்ரைஸ் டு கம் அக்ராஸ் அஸ் இதே மாதிரி மோட்டிவேஷன் குழந்தைங்களை உற்சாகப்படுத்துறது எல்லாமே நிறைய கேள்விப்பட்டிருந்தேன். We are so fortunate that sir is our commissioner now, our area. So எவ்வளவு பெருந்தன்மை பாருங்க. இப்போ நீங்க உங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் த லாஸ்ட் டே. ஸோ ஐ வாஸ் ரியலி லுக்கிங் அப்பான் எனி பர்சன் யார் குழந்தைங்களுக்கு பேசினா ஆல்மோஸ்ட் யார் பேசினா உங்களுக்கு அந்த மைண்ட்ல இருக்க அன்னெசரி அந்த ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஃப் எல்லாம் போயிடும். தட் போல்ட்லி கான்ஃபிடென்ட்லி யூ பி ஏபிள் டு டேக் தி போர்ட் எக்ஸாம் அப்படின்றதுக்காக நினைக்கும்போது ஐ ஜஸ்ட் ஸ்போக் டு சார். பட் earlier to that he spoke to my son always. உங்க ஸ்கூலுக்கு அந்த பக்கம் வரேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. I made use of that situation. I requested him both phone. Such very difficult both phone I asked him உடனே வரேன்ட்டாங்க. You are really fortunate.
குழந்தைங்க நீங்க அந்த எந்த அப்ளிகேஷன் என்ன டவுட் உங்களுக்கு இருக்கோ யூ ஷுட் கிளியர் அப் எவ்ரிதிங். நான் 12th முடிச்ச அப்புறம் என்ன படிக்கணும், படிக்கும்போது நான் என்ன பண்ணணும் டு கிராக் ஹை லெவல் எக்ஸாமினேஷன். ஏன் சொல்ல வரேன்னா இதே மாதிரி ஹால் டிக்கெட் இதே அப்ளிகேஷன்ல இந்த சஹானா அப்படின்ற ஒரு பொண்ணு ஹால் டிக்கெட் கொடுக்கும்போது நான் சொன்னேன், நீங்க எந்த சப்ஜெக்ட் பேரண்ட்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் போகாதுங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்கே படிக்கிறவங்க அந்த காலேஜ் போகாதுங்க, அந்த சப்ஜெக்ட் எடுக்காதுங்க, உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட், என்ன ஆப்டிடியூட், என்ன லைக்கிங் அதை செலக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஹால் டிக்கெட் இஷ்யூ பண்ண ஐ ஜஸ்ட் spoke. She took it very seriously. She joined engineering. She remembered what I said. From first year prepare பண்ண தொடங்கினா மேரேஜ் ஆச்சு. Maternity leave 6 மாசம். She spoke to me. அந்த 6 மாசம் preparation she cracked UPSC. First attempt she cleared IAS. சார் வந்து அவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி அவங்க இன்ஸ்பிரேஷன் எவ்வளோ பேர் ட்ரா பண்ணி எவ்வளோ பேர் பெரிய பெரிய லெவல் வந்திருக்காங்க. That's why he is here with all his hectic schedule. It's my privilege. I am really highly honored to have sir for this wonderful occasion. I will not speak much. Subject wise, மற்றது வந்து later on maybe 5 minutes நான் பேச கொடுத்துறாங்க. இப்போ டாஸ்க்ல நீங்க கவனமா இருந்தீங்கன்னா mentally physically prepare பண்ணி இது ஒரு challenge accept பண்ணணும் for achievement. If you don't accept challenges, there is no opportunity, you have no achievement. This is what it is. So the 30th May, நாளையிலிருந்து 3rd of May வரைக்கும் the 4 days very important in your life. எந்தெந்த சப்ஜெக்ட்ல வீக் ஆகிறீங்களோ அந்த சப்ஜெக்ட் நீங்க SWOT அனாலிசிஸ் பண்ணி அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா 11th hour preparation தான் நம்ம குழந்தைங்க 50% குழந்தைங்க 11th hour preparation தான் பெரிய ஸ்கோருக்கு வந்துடுறாங்க. 50% இருந்து 95% கூட வந்திருக்காங்க. My own experience with the kids. The 4 days நீங்க ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணுங்க. ஹெல்த்தை கவனிச்சுக்கோங்க. No food from outside, water from outside. சார் சொல்றதை கேளுங்க கவனமா நோட் பண்ணிக்கணும். ஷார்ட் பென்சில் இஸ் பெட்டர் தேன் லாங் மெமரி. நோட் பண்ணிட்டு அது எந்த அர்த்தம்னா ஏன்னா அவங்க சார் பேசுறதுனால ஐ டோன்ட் ஸ்பீக் லேட்டர் ஆன் யூ ஸ்பீக் ஒன் மோர் அகேஷன் த்ரூ ஆன்லைன். ஸோ பெஸ்ட் ஆஃப் லக் சில்ட்ரன் ஃபார் யுவர் board examination. Be at ease and peace. So over to master of ceremony. Medals he has won. He has done his PhD in agriculture, a special degree in criminology. Sir is known to be a fire and a gold medalist in rifle shooting and horse riding. His skydiving in New Zealand from 16,500 feet shows his brave nature. The words of Sir is here. I am an erratic person. I am a good person, but I will never tolerate someone who doesn't work properly. Works even now for us as a present generation. And so, we are very eager to observe and absorb your speech. Please, sir. You can keep it in mind also. The first thing is you should take proper rest before the exam. That is, till you have the exam. Am I correct? Till. So 4th night, do not burn midnight oil. Don't wake up till 6 o'clock. Just go to sleep 1 o'clock and wake up at 5. Only 4 hours sleep before that. If you do not sleep, what will happen? It will be psychology actually, basically psychology. So some of you will know the exam is 10 o'clock, 9:55 till 9:55 you will take the move and read. So you will go to the classroom with tension and you will feel that as if blackout has happened. Oh, nothing is there. I read so many things, but nothing is coming to my memory. But actually it is not so. When you go to the examination form, take the question paper, go through all these things, all questions, from first to last question. Some of you will not go through because of fear. You may be thinking there's some question I may not be going, so it will be over in the mind. It is not like that. Once if you go through all the question papers, just scan the question paper.
so that your brain will automatically recollect those things. When you actually put a question, you will immediately remember everything. So it is all in mind. So I never read before the examination, just study. Half an hour before the exam, just study through the book. I was the school first, like when I studied, I was hostel learning. I was the school first in my medical district. I scored highest marks. Just because of my 3 months hard work. Earlier I never read the class books, but I never listen also. And I don't read just one day before the exam. I usually study and go and write the exam. Then I used to get revision test in second rank, third rank, like that. So I take a resolution in my mind, yes, I should come first. So I put an extra work. In my hostel, 11 o'clock we have switch off the light. And morning, only after 5 o'clock only we were there. Before that, no light to go. That was the condition then when I was studying. So what I used to do was, in my hostel there was a chef cook. There's a small room, cook has a small room to stay. I used to go to his room. At the time there was, it's called Undugal. Only one man will be there. With that, night I used to read up to 12:30. Then morning I would go 4 o'clock. 4 to 5 I will study in his books room. Then I go to my class room 5 o'clock. They will give a ring and I go. So I will join with them. So I put up extra work. Then I came first. So the basic mantra is hard work. Intelligence is different things separate. Hard works, it will overcome the intelligence. Even the intelligent person can be defeated by the hard work. And you keep on recollecting whatever you studied. Jot down in the notebook, you take notes. For example, in biology, how many chapters are there? How many subjects are there? How many chapters? For example, 20 chapters. Right, all the 20 chapters, you have to jot down important points, just go through those points. And finally, now we have to go for selective intensive study, not wide extensive study. Selective intensive study means go through the past question papers, you may be knowing the questions to be asked from these areas. So accordingly, you should revise those things. Don't go to unknown areas. Suppose some subjects you would not have understood properly. So don't try to read those subject chapters now. Whatever is stronger area for you, you become strongest in those areas. Leave those weakness areas. Make the stronger areas into strongest. And whenever you write, only relevant point, don't try to fill up the pages and take underline. You have to underline number there. Because they are telling the mindset of the evaluators. When your papers are going for evaluation, they don't read everything page by page. When you underline the important points, you will see the important points and give full points. That is very important. Even in civil services, for IAS exam, civil services, we used to underline. And suppose if they ask for a word limit of 500 words, we will have to confine within 500 words. We should not exceed. Only in degree examination, they try to fill up 40 pages, 50 pages, 60 pages. But you work by exam, you have to be confined, precise, to the point. Pick up the answer from the question. You have to start with the question.
In biology, for example, I don't know what subject you may be reading about the embryo fertilization or starting with the single-celled organisms like amoeba, hydra. So wherever illustration with they would illustrate with some diagrams. So accordingly, you have to explain. Diagram is very important. For example, graphical way of presentation. So the example you see, when everything is there, you will not go through all the writing methods. So keep different, keep the pen, one or two pens. Sometimes that it may not write the pen. Other time you get pens, you will ask the examiner. And he will come with one and the different terms will be there. So we always prepare for the examination with all the materials in your hand. And never check up for tension and stress. It's not going to happen. See, don't think that you have to get first mark. Getting securing first mark or 100 out of 100 is not a biggest thing. See, not every one of you will get. Yes, 5-6% will score 100 marks in maths, and 15% will be getting in zoology or botany. In computer science, somebody will be getting 95-96. It is not going to decide your future. So write the exam with confidence. Even if you write well, and if you don't get, if you don't secure good marks, you would not bother. Somebody would not have written well, but they would have got more marks than you. Some of the bright students would have got lesser marks, the so-called bright students of this classroom. I don't differentiate a bright student or dull student. See, everybody is the same. The person who always secured first mark in the classroom and pampered by the teacher, oh yeah, come on, answer, yeah, he is answering like that. So we should not compare basically the teachers should not pamper a particular person. So they should treat every children equally, the students. Even that person who is always securing first mark will not be able to get the best marks in the final exam. So we should not bother about that. For example, yesterday, girl committed suicide, self-inflicted. The reason was her parents questioned her, why you got lesser marks? She is a good student, seems to get good marks. Mother asked her that why you got good less marks in this test. So she was so sensitive and put kerosene and put fire on self-immolation. She died. So one should not give pressure. The parents or student, staff or the institution should not push the students to a corner and see how to get marks. See, our Indian system of education is different. See, we don't understand these subjects. Not for examination, it's not for securing marks. Just if you pass the exam, that is enough. Even if you fail also, then bother, you get next year. It is not going to decide your life. I am telling the many persons who are very successful academic career and total failures in their life, in their career, in their profession. Very so-called average students in the classroom has been the best student, even anybody. So the picture, they are not very good persons. They just went, they could not get employment in India, they went abroad and they even Elon Musk, when he used to buy Twitter, Elon Musk is an engineer. He is a very average student. He bought for 44 billion. You know, $1 billion is equal to 78,000 crores. So 44 into 78, almost 3
1.15 lakh crores we got future. So you can also become like an entrepreneur. So it is not going yet with your marks at +2. So reading 10 hours, 12 hours is not going to make any difference. The quality of reading is very important than the quantity of your reading. Yes, I have covered today 1,200 pages in all the subjects, so it's not going to matter. Oh, I lost the time. No, don't think that, oh, I lost. Don't get tensed. Think about the past. Whatever your time, you have the present moment, you try to read. So as I told already, only concentrate on the strong areas. Don't concentrate on the weak areas, because the last 5-6 days, 4 days, you cannot know everything. So without fear, you have to go there and write. And you have to, as Mr. James told that you should take care of your health and more food from outside. Yes, proper light food, nutritious fruits, vegetables, light food, not very oily. And don't take any medication. Some students used to take medication for memory, power, and are not sleeping. Don't go for such any kind of memory enhancing pills and other things. They will give an opposite effect actually. Eat well, sleep well, and concentrate. And no more stress and strain. So I was asking, here we go to lighter. Sayan, school lion, Sayan. But actually it is pronounced in different ways. It is called Sion, Sion. You know what is Sayan? Any of you know what is Sayan? Sayan is someone child. Then people speak Hebrew language. You know, it is called Zionist regime, the Israel country. It is called all this Iran, they used to call it Zionist expansion. So the Israelis are called Zionist. Hebrew language, it means Kingdom of Heaven. It is the capital of Jews, like Jerusalem. There is a meaning. So I was wondering why this kind of very good name, given and also son of Mr. Jain. It is also a different kind of allow. It is Russian name. Russian philosopher. So it is a kind of a universal unity, diversity, like universal, like Israel, Russia, Ukraine, and so many things. It is a good to know. It is a unity, diversity, and very secular. All religion teaches about the unity and the purity. What is this Lent period? Lent, you have to sacrifice something, whatever you like the most should be sacrificed during the period of Lent. Now Ramzan is going yesterday, Laylatul Qadr. Yesterday night is called Laylatul Qadr, means Laylatul. It's Prophet has preached the ideas during the night. It came from Qadr, that is called Laylatul Qadr. So there is also kind of period, they sacrifice that, like among Hindus, they in the month of Purtasi, they abstain certain foods like non-veg, they abstain. And they go to Lord Ayyappa's temple and they don't eat non-veg. Absolutely, they make abstinence. And they don't sleep on the bed, they sleep on the floor. Like every religion teaches the best things, and we should not be divided over any kind of religions or narrow-minded aspects. All are human beings, we are born equal. So the religion is meant for identity,
for division that we should understand. The young minds, you are the young children, young minds and children. You should know that you are the future architects of our nation. Our nation has the highest younger population in the nation. 60% of our population is between the 80 to 35 age group. Whereas in other communities, even US, 50% are beyond 60. So whenever we have the older population, we have to spend, nation has to spend a lot of money on them. The younger generation means you produce and you become an asset. Then older people, they become liability. So you are the assets of the nation, assets of the school, assets of the family. That you have to understand. Then the students nowadays, I am seeing as a police officer, even in schools, colleges, they indulge in unwanted activities like taking drugs, drug abuse. Near some shops, petty shops will be giving some chocolate type of things they take and get high. Please abstain from all those things. The company is very, very important. See, move with good friends, talk with sense. You don't get any diverted. You have to have focus, undivided attention, and discipline. Otherwise, without discipline, whatever we study, it becomes useless. So, 360-degree, we should be proper. As a student, you should be good. As a daughter, as a son, you should be good to your parents. As a citizen, you should be good to the nation. That is very important. How you move with your peers, how you move with your family members. I know many of the boys and girls will be fighting with your mom, fighting with your parents. Definitely, they will fight. Particularly, fight will be between mother and the daughter. Lot of fight. And boys fight with everyone, dad and mom. So please don't fight. Listen to your parents, listen to your parents, listen to your teachers, listen to your college management. So discipline, determination and dedication is will decide your destination. So 3 P's will decide the final P, the destination. So you have to be disciplined. The nation develops because of discipline. Certain nations like Japan, why they are funny? Japan is a very, very disciplined. Because their behavior, character is imbibed from childhood. Upbringing is very important. The environment in which we are brought up, the environment in which we are studying, the persons around us will influence. So our teacher was reading this one about the schools were studying about the prayer is like meditation. Yes. You do meditation. Meditation is important. But now, even 5 minutes meditation, just think, close your eyes and recollect whatever you studied the previous night. You recollect, close your eyes and recollect. Now that kind of meditation you can do. That will be useful both for meditation, training your mind, as well as recap and recollecting your subjects. So I don't want to hold my dear students. You should have confidence. See, we can build. If you think you can, definitely you can. If you think you can't, you can't. Whatever power you have, whatever strength you have, whatever the army, if you are not determined to go forward, you can never. No hesitation. You should never hesitate for anything. Anything in the sense, you will never hesitate for doing right things. You will never hesitate to
to uphold values, ethics, and characters. That is very important. Why this person who landed on the moon, who landed? Armstrong, Neil Armstrong. Actually, the first who tried to land, I think Aldrin. First, he was asked to land by NASA, but he refused. Just he tried to put his foot, then he hesitated. Then second person only, Neil Armstrong, he landed on the moon. So he created history. So the hesitation for a moment cost what? He was not in the history. He is in the also the history, but the other side, Neil Armstrong, is all will be always remembered because he was not afraid. No, there was no fear in his mind. There was no hesitation. Yes, let us see the consequences. We are going for the right thing. Even something happens, we will not bother. We will uphold the right things. That is a spirit you should have, my students. And Zion School is the greatest school. Definitely all of you here are blessed. The Lord and all other gods will bless you. And your confidence will grow. Your health will grow in this hall. You are all sitting with proper attention. Your mind is totally focused. So the rays of hopes are falling on your head. Definitely that will help you to secure the best marks in your final exam, which is going to happen on 5th of May. And definitely all these blessed children, you are going to come up very well in your life. The +2 after passing this exam, and you are going to graduation. If you go into graduation, that graduation will be the best. Whatever you choose the best choice, and the God will help you, the parents will guide you, the school will guide you, and we are there to guide you and protect you. Thank you very much. All the best for your examination. God bless you all. Thank you. Sir, for a lot of excellent and exemplary advice to our children now, next is before the issue of hall ticket, whatever you like to speak to sir, what is in your mind? Sir, I ask one question to maths teacher. What is just in a simple multiplication? 55 what? Yeah, the math teacher is good, but he is asking for calculator. We have to calculate. I will tell you the simple. 55 into 55 is 3025. 45 into 45 is 2025. I have done the simple. 25, for example, 15 into 15. You just 1 into 2, add 5 to 5, 225. 25 to 25, 2 to 3, 6, 5 to 5, 25, 6 25. Okay, 35 to 35, 12 25, 65 to 65, 4,225, 75 into 75, 5,625. Sum I will throw to all of you. You are going to a mutton stall and asking for 1 kg of mutton. 1 kg of cost of 1 kg mutton is 50 rupees. 50 rupees 1 kg of cost, 1 kg of mutton 50 rupees. No, 38 rupees. 1 kg of mutton is
38. Just note down 38. The mutton stall person was cutting the mutton. He just took 50 rupees from his thala or fry. And he was not observing. So after that mutton, he bought that mutton from out the 50 rupees he stole from the mutton stall. So he gave to the fellow 38 rupees. So 12 rupees he gave back, 1 kg mutton and 12 rupees. Then he was going home. And suddenly that boy from Sam's school thought that no, it is wrong, it is unethical. So he decided to give back. How much he will give back to the mutton fellow? He got mutton and 12 rupees also for the mutton fellow. He stole 50 rupees also from that person. Then any answer? Then 50 rupees. What is the name? John. Okay. 50 rupees. Okay. 50 rupees, 88 rupees. Then 100 rupees. Then 12. 50. What's the name? Two persons have come with the answer 50, 2, 300. வாங்க அப்படியே போலாம் 88. Anyway, I'm not going to ask that question to the maths teacher. Huh? 62. So the answer I will tell you. The answer is only 50. 50 rupees is the answer. And he will not give back the mutton, nothing, only 50 rupees. So he will be confused how 50, I think Monday ஒழிச்சு உட்காந்துருக்கீங்க எப்படி 50 58 ரூபாய் கொடுத்தோம் மட்டன் வாங்கிட்டோம் 12 ரூபாய் கொடுத்தோம் மட்டனையும் வச்சுட்டோம் 12 ரூபாய் கொடுத்தோம் திருப்பி 50 ரூபாய் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி you'll be confused. நல்லா யோசனை பண்ணுங்க, only 50 rupees. The mutton and 12 rupees also the boy will be taking. கன்ஃபியூஷனா இருக்கா? ஒண்ணுமே பிரச்சனை இல்லை, நம்ம ஜமா செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து அதான் மேத்ஸ் டீச்சர் தான் மட்டன் விற்கிறாரு. இது மார்க்கெட்ல 50 rupees நான் எடுத்துறேன், அவருக்கு தெரியாது. So I got a last time I got a loan of 50 rupees. Same 50 rupees I am buying from you the butter. What you got, what I got from you, I use that money. I can buy butter or anything. And what I have to give back only 50 rupees. Even though you give me mutton and 12 rupees back, I have to give back only 50 rupees. You think you have got 50 rupees from the same mutton fellow. Sir, 50 ரூபாய் கொடுங்க, நான் மட்டன் வாங்கிட்டு நாளைக்கு காசு தரேன். அதே நீங்க அதே 50 ரூபாய் அப்படியே கொடுத்து மட்டன் வாங்கிட்டு மீத 12 ரூபாய் வாங்கிட்டு போகலாம் இல்லையா? மறுநாள் வந்து what you will give only 50 rupees. Understood? Sir, first of all, thank you for your inspiring speech, sir. As you said, we can ask any doubts. I'm a biology student and I'm a NEET aspirant. There's only a less time left to write NEET. Can you give some ideas for us to crack NEET? It would be helpful for us, sir. Yeah, NEET exam, you have to prepare very neatly first. After completing your exam, you start
and the subjects, you have to be thorough with all the subjects. If you have CBSE, it will be little useful. I think this is CBSE or metric. No problem. When you go through all the books, you get that Savichi will be common school education system books. All those books you refer to. And definitely the first attempt itself you can collect. But you started preparing almost 6 months back. Have already started? Yes, sir. Somewhat self-study, more of preparation of self-study. Yes, I'm trying to prepare me. Yes, sir. Anyway, definitely you will be getting good marks and you will be admitted in MBBS, don't worry. Thank you very much. Thank you very You are going to much. take photograph after getting good. Yes, sure, sir. Sure. Students nowadays are aspiring to become doctors. But I believe this is not the same scenario in the past. And my doubt is, why the number of people who are aspiring to become doctors and people who are trying to clear NEET are increasing exponentially nowadays? Students who are trying to aspire for doctors are more exponential growth. There is sometimes for some 6, 7, 10 years, 7 years back, everybody wants to become pilot, aeronautics. So the last year everybody wanted to go for radiology, PG. Some now this year they want to go for gynecology. So it is like a current trend. The taste of an individual differs. And nowadays, the medical education has become very costlier. Even if you get any private college fees, 25 lakhs, but here you have to pay in check or RTGS. For PG, it is costlier. But it is based on merit. Nowadays, it is only based on merit. The merit is your brain. Brain is the capital now. Money is not the capital to get admitted. That is why more number of students are aspiring, because earlier they used to go with the capitation fees. Now it is totally capitation fee is gone. But nowadays our students are little struggling, particularly rural students are struggling to write a NEET exam because they don't get much exposure like you students here in Chennai and other good schools. So that is why our government also opposing this NEET. So that that is level playing field will be maintained for all the students. So now maybe because of the assured job, once you become a doctor, till get dementia or Alzheimer's disease, you can practice. For example, we will be retiring at a particular age, and everybody will be retiring, but doctors have no retirement. That is why I think many of you are aspiring to become medical officers. Thank you. Sir, excuse me. Sir, நம்ம ஸ்கூல் பக்கத்தில் காலேஜ் பக்கத்துலலாம் ட்ரக்ஸ் விற்கிறாங்க. சில பேர் சாக்லேட் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இல்லீகலாக ட்ரக்ஸ் விற்கிறாங்க. நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அதை என்ன அறியாம அவங்க கிட்ட வாங்கி யூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதெல்லாம் தவிர்க்கிறதுக்கு உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சார்? சார் அதுதான் நடவடிக்கை எடுத்துட்டு இருக்கேன். நான் பேசுறது கூட சொன்னேன். யூஸ் எனி பெட்டி ஷாப் தீஸ் ஷாப்ஸ் spoiling the students are making money. The fellows, who sell drugs, their aim is to get money, and we are destroyed because of that. So don't use drugs. It all depends upon the individual's determination. But we will not allow any drugs. Zero tolerance towards the selling of drugs. That is our intention. We have seized a lot of drugs, and all policemen are asked to take oath every day, saying that I will totally control and eliminate the menace of drugs prevalence in the society. Today also we have seen in the newspaper. Every day we take roll call at 7 o'clock. At that time we have to take some resolution, and I have given 8 points. One of the points is no drug will be allowed in the jurisdiction of the concerned police station. So anyway, you should, even if drugs are available, you should say no. That is why I told already, control your mind, everything is in mind. Student, but I'm not a NEET aspirant. I have other ideas. I wanted to take English literature in college. Usually, even if class
are like, why did you take biology if you want to take English literature? I always tell them like, I always like a challenge in everything, so I took biology. And usually all the parents are like, arts. Parents are not like into arts for the students to take. Usually all their courses in arts are like, they're like degraded. Everyone is like into engineering is the best thing. Becoming a doctor is the better thing. Everyone is like focused on that. How to like reduce that kind of, that kind of ideas the parents have. How to like bring out students who want to be more passionate about what they're doing. They should not impose, parents should not impose their will on the children. They should know your attitude, aptitude and interest. And they should allow you to choose your own subject. Nothing, suppose even if you do biology, nothing is wrong in going to English literature or even history, economics also. There is no problem. And absolutely you will be better placed because you know the science, you know the arts also. So arts and science, basically everything is science. Even literature is also becoming the subject of science. So the parents should take away that stigma that only the engineering or medicine or other agriculture, veterinary kind of BBM, the integrated courses, all those things are the best they think. They think in terms of employment. They think that if you read or study BA English literature, you will not get employment. And you have to become either a lecturer in a college like that, they think. So they aim bigger and they dream bigger without understanding the children. But you should always tell your parents that yes, I want to go for English literature. It's my taste and choice. So you should prefer your own choice. So don't bother. It will really help in writing the exams, like the competitive exams like UPSC, TNPSC, banking exam, and so many other avenues are there. So with confidence you can pursue your own choice, like English literature, that is the best. You can study, Shakespeare, William Wordsworth, and so many things. Milton, very, very interesting. Even I wanted to go for English in Loyola College, but somehow I was told to go for medicine. Then I did not get medicine, so I landed in agriculture, MSc agriculture. Yes, sir. So to like simply put it, parents are more focused on the settlement of the students. Like not as an individual, a person is not allowed to like dream about it. Parents are only focused on the settlement of the students, like what is your future, how are you going to settle? But they're not focused on how we are developing as an individual. That's what's the problem around here. Yeah, definitely. Parents, they want settlement, they want to know you complete degree, and after that they want to see some better breakthrough. Get the daughter married at the age of 25 before, and boys also before 27. The parents, priorities are different than the priorities of the children. So when there is a mismatch between the priorities of parents and children, the conflict occurs. So the parents should be sensitized and we should allow the children to take their own choice. Thank you, sir. You thought about discipline. Your points were wonderful. So I want to ask, as the commissioner of our area, what kind of morals should we as a teenager and the future pillars of India should have? What kinds of principles should we hold to be a better person and a better citizen of India? What kind of things we should learn from this age to be a good citizen and a good, wonderful person in future till our old age? Yeah, that's a good question. First, you should respect your parents. You should respect the parents first. Charity begins at the home. Okay. Then respect your peers, your students, your classmates. It's called peer group. Respect the teacher. Okay. Then you have to understand yourself. Understanding oneself. Self-awareness is very, very important, so that any kind of, destructive ideas that can be implemented. So we have to concentrate on constructive ideas. Now we should not use, my advice is to become a better student,
We should never use cell phones for hours together, only maximum 1 hour a day. Don't go for social media because as a student you have more time to go. After getting employment you can go, you can spend time. At the time also you have advice. Limited use of social media is very very important at this information technology era. And don't have any kind of jealous, hatred, ill feeling, ill will. All these negative things should be avoided. You should be never jealous of anyone. Don't compare with anyone. So that is very important. Always be an optimist. Don't be a pessimist. Optimism. Yes, I can do. I will do only correct things. I will say no to health damaging behavior and things like drugs, alcohol. All these things we avoid at this age of, there is deviation and your kind of your attention will be diverted because adolescent stage where your hormonals will be in the peak, like testosterone, estrogen. So when we are under the influence of hormones, then our mind goes அலைவாயுதே மனம் அப்படின்னு கவலை சொல்ற மாதிரி. You should control your mind. So at this age there is no question of love or all these things when you are mind, and you should focus on your career, profession. These are all minor things, because the influence of giving exchanging bouquet during this Valentine's Day and sending good. So we are there to protect and serve you. As Gandhi said, an eye for an eye will make us blind. So I will follow your steps, sir. So my last final question will be, what can these students do to develop a passion and desire? Class room में நிறைய क्वेश्चन टीचर कर Patience or patient? Patient. Oh my God. Patient. Okay, patient. And desire. Ask him. Desire. Patient. Patient desire வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எப்படி நம்ம வந்து வாழ்க்கை Patient and desire. See, everybody has desire. Everybody is having certain type of ambition. You mean ambition, not desire. Ambition, I think, like music, hobby, you pursue some hobby, that becomes passion. Reading becomes passion. So when you are interested in reading, you keep on pursuing that passion of reading, then you will become a good writer. So you have to identify which is the best passion suited to the current situation and according to your family situation, your circumstances. See, now suddenly your passion is to play cricket and play one of the players in India or IPL. That passion you have to develop in the course of time. It may be research. Passion and desire to fulfill these two things needs patience. So you have to be patient to achieve your passion.
வந்து இப்போ நம்ம சயின்ஸ் ஸ்கூல் மாணவர் கலந்துரையாடல் இப்போ வந்து 5ஆம் தேதி எக்ஸாம் எழுத போகிறாங்க. அதனால் அவங்க வந்து எப்படி அந்த தேர்வுகளை வெற்றிகரமாக எழுதுறது, ஈவன் தோல்வி அடைஞ்சால் கூட நம்ம வந்து அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. ஒரு சிலர் வந்து தற்கொலைக்கெல்லாம் முயற்சி பண்ணுறாங்க. நேற்று கூட ஒரு பொண்ணு வந்து தற்கொலை பண்ணிடுச்சு, அவங்க அப்பா அம்மா வந்து மார்க் குறைஞ்சது அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு முடிவுகள்லாம் எடுக்கக்கூடாது, தைரியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத வலியுறுத்தி இன்றைக்கி பேசியிருக்கோம். அது இல்லாமல் மாணவர்களுக்கு வந்து போதைப் பொருட்கள் இதை வந்து தொடக்கூடாது, அதன் அருகில் போகக்கூடாது என்று நாங்கள் அறிவுரை வழங்கியிருக்கோம். நம்ம போதைப் பொருட்களை ஒழிப்பதற்கு, அதாவது வந்து பள்ளிகளினுடைய அருகில் ஒரு சில கடைகளில் சாக்லேட் வடிவத்தில் எல்லாம் கொடுத்து மாணவர்களை கெடுக்கிறார்கள். இது சம்பந்தமாக எங்கள் தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையரக எல்லையில் மட்டுமல்ல, தமிழகம் முழுவதும் இந்த போதைப் பொருட்களுக்கு எதிரான வேட்டை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. நாங்களும் கிட்டத்தட்ட இந்த 15 நாட்களில் அதிக அளவுள்ள போதைப் பொருட்களை பறிமுதல் செய்திருக்கின்றோம். குறிப்பிடும்படியாக பள்ளிகள், கல்லூரிகள் இந்த பகுதிகளில் தனிப்படை அமைத்து கண்காணித்து வருகின்றோம். இதை பொறுத்தளவில் வந்து போதைப் பொருள் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து 0 டாலரன்ஸ் சொல்லுவோம் போலீஸில். அதனால தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் ரோல் கால் உறுதிமொழின்னு சொல்லி எல்லா காவல் நிலையங்களையும் எழுதணும்னு சொல்லியிருக்கோம். இது வந்து இனிமேல் தொடர்ந்து தினந்தோறும் அந்த உறுதிமொழிகள் எடுக்கப்படும். அதில் ஒரு உறுதிமொழி என்னன்னா, எங்கள் எல்லையில் உள்ள இடங்களில் எந்த விதமான போதைப் பொருட்களும் விற்காமல் பார்த்துக்கொள்வோம், அனுமதிக்க மாட்டோம் அப்படிங்கிறதும் ஒரு உறுதிமொழி. அதனால் நாங்கள் வந்து மிகவும் தீவிரமாக இருக்கின்றோம். அதாவது வந்து இந்த போதைப் பொருட்களை ஒழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறதுனால. ஏன்னா இது இளைய சமுதாயத்தை கெடுத்து ஒரு சீரழிவு ஏற்படுவதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்துவிடும். இது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் சப்ஸ்டன்ஸு. முதல்ல வந்து ஒரு மாதிரி நல்லா ஒரு மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும், மகிழ்ச்சியில் மிதக்கிற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடனே அடிமையாகி அப்புறம் அதில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் வரும். அதனால் நாங்கள் தனிப்படைகள் அமைத்து இதை முனைப்போடு செயல்படுகின்றோம். நீங்களே கண்கூட பார்க்கலாம். இனிமேல் வந்து ட்ரக்குங்கிறது எந்த விதத்திலும் எந்த உருவத்திலும் அதை விற்க முடியாது. சாக்லேட் மாதிரி, இந்த டாஃபின்னு சொல்கிற மாதிரி அதில் வர்ற மாதிரி எங்களுக்கும் தகவல் இருக்குது. அதனால் நாங்கள் எல்லா கடைகளிலும் வந்து இது மாதிரி சோதனை செய்கிறோம். இந்த மாதிரி சாக்லேட் சர்ப்ரைஸ் விசிட்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்து திடீர்னு வந்து சோதனை, அதுக்கு டீம் அங்கங்கே வச்சுருக்கோம். நம்ம அதே போல் எங்களுடைய ஐஎஸ் பிரிவுகளும் வந்து இது சம்மந்தமாக வந்து வாட்ச் பண்ணிட்டுருக்குறாங்க. நிச்சயமாக அவர்கள் வந்து குண்டர் சட்டத்தில் தான் நான் வந்து கைது செய்வோம். இதுவரையிலும் நான் வந்து 67 பேர்த்த வந்து ரவுடிகளை வந்து குண்டர் சட்டத்தில் இந்த 3 மாதத்தில் 67 ரவுடிகள் குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்டிருக்காங்க. இந்த போதைப் பொருட்களை வந்து சாக்லேட் வடிவத்திலோ எந்த வடிவத்திலோ விற்றாலும் அவர்கள் ஒரு முறை அந்த வழக்குக்கு உள்ளாகி இருந்தாலும் அவர்களை குண்டால டிடைன் பண்ண போகிறோம், குண்டர் சட்டத்தில் அடைக்க போகிறோம். மிக கடுமையான நடவடிக்கை அவர்கள் மீது எடுக்கப்படும். ஏன்னா சமுதாய செலவு செய்கிறவங்க வந்து பயங்கரவாதியோட மோசமானவங்க மருந்து போதை பொருட்கள் விற்கிறார்கள். சார், போதைப் பொருள் விற்பனை ஒரு புறம் இருந்தாலும் பள்ளி மாணவர்கள், கல்லூரி மாணவர்களுக்கு தாம்பரம் உட்பட ஒரு சில குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பேக்கரிகளில் வச்சு தடை செய்யப்பட்ட குட்கா, பான் மசாலா உள்ளிட்ட பொருட்கள்லாம் வந்து விற்பனை வந்து அதிகரிச்சிருக்குங்க சார். இது தொடர்பான இல்லை, இந்த குட்கா போதைப் பொருள் நாங்கள் தினமும் வந்து ரைட் பண்ணி பிடிச்சிட்டு தான் இருக்கோம். விற்பனையெல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு. எங்கள் தகவலில் வந்து நாங்கள் தகவல் தரவங்களுக்கு வந்து வெகுமதியை தந்துட்டுருக்குறோம் சைலண்ட்டாக. இதை வந்து சமீபத்தில் கூட கூடுவாஞ்சேரி பகுதியிலையும் பிடிச்சிருக்கோம், துப்பு வச்சிட்ருக்கிறோம். நீங்கள் முற்றிலும் ஒழிக்கப்படும். நீங்கள் கண்கூடாக நீங்கள் எல்லோரும் பார்க்க முடியும். சரி, இப்போ இந்த சாலையூர் பகுதியில் தொடர்ந்து இந்த கஞ்சா விற்பனை வந்து அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்கு சார். ஸ்நாச்சிங் நிறைய நடந்துட்டு தான் இருக்குது. ரெகுலராக பல ஆண்டுகளாக நடந்துட்டு இருக்குது கஞ்சா விற்பனை சாலையூர். எந்த மாதிரி கஞ்சா விற்பனைன்னு எந்த சொல்ல நீங்களும் கூட எங்களுக்கு வந்து ரகசியமாக தகவல் எனக்கு ஒரு ஃபோனுக்கு கொடுக்கலாம். நான் நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இப்போ இங்கே ஏசி சாலையூர் இங்கே தான் இருக்காது. நிச்சயமாக நடவடிக்கை அந்த மாதிரி நடத்தாரு சார். இப்போது சென்னை காவல் ஆணையத்தோடு இருந்தப்போ இந்த பகுதிகள்லாம் இருந்தப்போ இப்போது பாதுகாப்பு, நகர பாதுகாப்புக்காக சிசிடிவி கேமராக்கள்லாம் வந்து பொருத்தப்பட்டிருந்தது. இப்போ அதன் பிறகு இங்கே தாம்பரம் உருவாக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் மஃபசலில் இருந்து சிட்டி ஊரக பகுதியிலேருந்து இப்போது தாம்பரம் இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் வந்து சிசிடிவி கேமராக்கள் பொருத்தப்படணும்னு ஒரு கோரிக்கை இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தாம்பரம் போலீஸ் ஸ்டேஷன் உட்பட ஒரு சில காவல் நிலையங்களில் வந்து அங்கே பொருத்தப்பட்டிருக்க சிசிடிவி கேமராக்களை உடஞ்சி தொங்குதுங்க சார்.
அந்த மாதிரியான கேமராக்களை, ஏன்னா அதுதான் பாதுகாப்பு. அக்யூஸ்ட் ஒரு குற்றவாளி கைது செய்யறதுக்கும் சரி, நகர பாதுகாப்பும் அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்குது. அது சீரமைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கைகள் ஏதாவது? நாங்கள் வந்து அமைதியான முறையில் நிறைய சிசிடிவி போட்டுட்ருக்கோம். உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய காவல் ஆணையரகத்தில் இப்போ வந்து சிசிடிவிலாம் போட்டிருக்கோம், ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போட்டிருக்கிறோம். பட் நீங்கள் சொல்ல நிச்சயமாக அந்த மாதிரி எங்கேயாவது பழுது ஏற்பட்ட அந்த சிசிடிவிகள் வந்து சரி செய்யப்பட்டு நிவர்த்தி செய்யப்படும். பழனி விஷயம் இந்த எக்ஸாம் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும். இப்போ மாணவர்களுக்கு என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? மாணவர்கள் வந்து தைரியமாக தேர்வை எதிர்கொள்ள வேண்டும். எந்த விதமான மன அழுத்தம், ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கக்கூடாது. மன அழுத்தம் இல்லாமல் அமைதியான முறையில் நல்ல உணவு, நல்ல தூக்கம், சிறிதளவு உடற்பயிற்சி இந்த சமயத்தில் பண்ணிவிட்டு தைரியமாக எதிர்நோக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். அதே போல் நீங்கள் தேர்வு முடிஞ்ச பின்னாடி அடுத்த கிராஜுவேஷன் வந்து பட்டப்படிப்புக்கு போகிறப்ப அவர்களுடைய எண்ணத்தின்படி போகணும். பெற்றோர்களோ மற்றவர்களோ வந்து கம்பல் பண்ணுற சப்ஜெக்ட்ஸுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஏன்னா அவங்க மாணவர்களே பல்வேறு மாணவர்கள் அதை தான் சொன்னாங்க. இங்கே இந்த மாதிரி வீட்டில் ஒன்று சொல்கிறாங்க, நாங்கள் ஒன்று போகலான்னு நினைக்கிறோம், என்ன சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. அடுத்து மாணவர்கள் மாணவிகள் இவர்களெல்லாம் வந்து மதிப்பெண்கள் குறைவாக இருந்தாலும் மற்றவர்கள் அதிகமான மதிப்பெண் எடுத்துட்டாங்க, நான் நல்லா படித்த மதிப்பெண் குறைவாக வந்துருச்சு அப்படிங்கிறதுனால வேறு மாதிரியான முடிவுகளுக்கு போகக்கூடாது. ஒரு முறை தோல்வியடைந்தால் நிச்சயமாக மறுமுறை வெற்றி அடைய முடியும். இந்த பள்ளியில் வந்து தோல்வியுற்றவர்களெல்லாம் வாழ்க்கையில் வந்து வெற்றி பெறுறாங்க. அதனால் வந்து இந்த எக்ஸாம் மார்க் இதை பற்றியெல்லாம் பெருசாகவே எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறோம். பள்ளியினுடைய நிர்வாகம் மற்றும் பெற்றோர்களும் இதை கருத்தில் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அது நிச்சயமாக எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளோ தூரம் நாங்கள் வந்து இதை ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவோம். சார், சுப்ரீம் கோர்ட் அண்ட் ஹைகோர்ட் ரெண்டுமே வந்து இந்த தடை செய்யப்பட்ட விளம்பர பேனர்கள் வைக்கிறது தடை பண்ணியிருக்காங்க. அதை மீறி தாம்பரம் போலீஸ் கமிஷனர் லிமிட்டில் பல இடங்களில் தொடர்ந்து பேனர்கள் வைக்கப்பட்டு தான் வருது. இப்போ வரைக்கும் எந்த விதமான விபத்துக்களும் நேரிடலை. உள்ளாட்சி அமைப்புகளோடு சேர்ந்து அதை வந்து போலீஸாரும் இணைந்து அகற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோரிக்கை நீண்ட நாட்களாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எந்த இடத்துல அந்த பேனர்ஸ் இருந்தாலும் அது வந்து அகற்றப்படும். அது வந்து நீதிமன்ற உத்தரவு இல்லைனாலும் அது வந்து பொதுமக்களுக்கு வந்து ஒரு தீங்கு தரக்கூடிய அல்லது வந்து விபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடிய வாய்ப்பை உருவாக்குறதுனால அந்த மாதிரி பேனர்ஸ்லாம் வைக்கக்கூடாதுங்கிறதுல நாங்களும் மிகவும் தீவிரமாக இருக்கிறோம். நிச்சயமாக நீங்கள் பார்க்கலாம், இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நாங்கள் ஏற்கனவே இது சம்மந்தமாக வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து யாரும் வந்து இதில் வந்து எந்த அரசியல் கட்சியோ யாரும் வைக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கிறோம். எல்லாரும் யாருக்கும் விதிவிலக்கு கிடையாதுங்கிறத நாங்கள் முதலே உறுதியாக சொல்லிட்டோம். தேங்க்யூ.